y a 4 ou 5 ans, en rencontrant nos amis de GL Event, on a essayé de trouver une solution pour rassembler dans une même organisation des villes qui seraient intéressées d'accueillir des événements sportifs et des fédérations sportives internationales. Un événement sportif, c'est une œuvre d'art éphémère parce que c'est quelque chose qui suscite de l'émotion, mais qui est déterminé dans le temps. Quand il disparaît, mais ça suscite de l'émotion comme une œuvre d'art et ça suscite des souvenirs que des gens gardent pour la vie, des souvenirs très forts. Le fait est qu'il est clair que dans un climat économique que nous vivons pour l'instant, il faut donner aux villes, aux régions qui veulent accueillir des événements sportifs, des arguments pour convaincre leurs politiques locaux, leur population locale également, que c'est un investissement qui peut être un héritage important pour la ville ou la région. At first, the citizens were not in favor of hosting the Universiade due to financial burden. But people appreciate the effect of hosting international mega sports events. It is why recognized that the secretary of the We expect the Universiade will create a social impact for the city and the citizens. First, the Universiade will provide a chance to increase the brand value of Gwangju. It will create job opportunities and income improvement. Second, urban regeneration effect will be created. Existing sport facility will be regenerated and provided and used for the public. The quality of urban life will be improved. Another important national goal is to create an inter-Korean single team. As you know, Korea is one only divided nation into South and North in the world. We try to contribute to the settlement for peace in the Korea Peninsula as well as in the world. I think an event with no media coverage is probably doesn't exist. So there's always an element of media coverage. Each city deal is a bit different. Each one may be very focused on pure economic value. For example, a city that's already very well known and very well positioned, they're just looking to bring a boost and bring more people in. But for another city or another area region that's not very well known, it may be much more about international media coverage, positioning that city as in a sports context or in a pure tourism context. C'est probablement une bonne occasion de rencontrer des gens et de faire un premier contact. Within a short space of time really gives an opportunity not just for organisations like ours but also indeed cities and regions from all over the world to be in a room with basically everyone they want to target and want to talk to. It's very effective. It was a mutual kind of thing. We were giving information and we were receiving information and it worked very well. En 10 minutes, j'ai pu boucler 3 dossiers. It was really good. We do it again. Cette édition 2011 était importante parce que c'était la première fois que nous venions à Lausanne. C'est une ville qui a le cœur tourné vers le sport international. C'est son image de marque et nous pensons que 2011 c'était Lausanne, 2012 ce sera encore Lausanne et nous espérons faire une grande tradition dans le domaine des foires internationales sportives.